In this lecture, we will discuss some basic numericals based on resistance and resistivity from topic current electricity. Question number 1. A copper wire of length 2 meter. Copper wire आहे. This is the wire and length of this wire is 2 meter and area of cross sectional 2 meter in length and cross sectional area, that is A, 1.7 into 10 raised to minus 6 meter square, has a resistance of 2 into 10 raised to minus 2 ohm. This is R, this is L, and this is cross sectional area A. Now we know that to find resistivity, that is rho, RHO. R is given, this cross sectional area is given, length is given, and we know that relation between resistance, length and cross sectional area, R is equal to rho L by A. Now resistance is given 2 into 10 raised to minus 2. To find resistivity, length of this wire is 2 meter, cross sectional area is given directly 1.7 into 10 raised to minus 6. Now we can find rho. 2 cancel होईल, हा इकडे जाऊन मल्टिप्लाय करेल, that is 1.7 into 10 raised to minus 6. इथे 10 raised to minus 2 अवेलेबल आहे, तर पहा 1.7 into 10 raised to minus 8 ohm meter. What is unit of resistance? Ohm. Length measured in meter, cross sectional area मीटर स्क्वेअर, एक एम कॅन्सल होईल आणि रोचं युनिट काय येईल, हा एम इकडे जाईल, दॅट इज ओहम मीटर, दॅट इज युनिट ऑफ रो, that is resistivity. We have discussed this in theory lecture. Now next question. Question number 2. A copper wire has a diameter, copper wire, this is the wire diameter, D is equal to 0.5 mm, and resistivity rho is given 1.6 into 10 raised to minus 8 ohm meter. Diameter D is given 0.5 mm. Convert this into meter. 0.5 10 raised to minus 3 meter. Then what will be the length of this wire? या वायरची लेंथ किती असेल? This wire, to make its resistance 10 ohm. या वायरचा रेजिस्टन्स 10 ओहम करण्यासाठी या वायरची लेंथ किती असली पाहिजे? We know that relation between resistance, length and cross sectional area. Now see here,
To find length, we should know resistance, resistivity and cross sectional area. Then we can find length, that is L is equal to R into A divided by resistivity. A multiply होईल rho divide. Now substitute to find L, resistance, to make the resistance 10 ohm of this wire, that is R is given, cross sectional area A of this wire is given by pi by 4 d square or pi r square. दोन्ही सेमच आहे. हा डायमीटर फॉर्म, हा रेडियस फॉर्म. इथे डायमीटर दिला आहे त्यामुळे आपण पाय बाय 4 डी स्क्वेअर वापरणार. सो पाय बाय 4 डी स्क्वेअर, डी किती आहे मीटरमध्ये, 0.5 इंटू 10⁻³ चा स्क्वेअर डिवायडेड बाय resistivity, and it is given 1.6 into 10⁻8. Now 10 into pi divided by this 4 divided by this 1.6 into 10⁻8 square of this 25, 0.25 into 10⁻6 minus 3 into 2 minus 6. Solve this. We should get length of this wire 122.7 meter. जर हे आन्सर येत नसेल तर पहा, कॉन्टॅक्ट करा, डाउट क्लिअर करा. देर मे बी अ चान्स इन दिस, कॅल्क्युलेशन एरर असू शकतो. डोंट वरी, आलं तर काही प्रॉब्लेम नाही. नेक्स्ट, हाऊ मच डज द रेजिस्टन्स चेंज इफ डायमीटर इज डबल्ड. हा झाला ए. बी, वी नो दॅट resistance of any wire is given by rho L by A. We can use cross sectional area, that is diameter form, rho into L by pi by 4 d square. From this we can conclude that R is inversely proportional to square of diameter. मग त्यांनी काय सांगितलं आहे, द रेजिस्टन्स चेंज किती असेल जर डायमीटर डबल केला तर. म्हणजे समजा इथून आपण असं लिहू शकतो R1 d1 स्क्वेअर परत याला असं लिहू शकतो आपण R2 d2 स्क्वेअर. कंडिशन 1, कंडिशन 2. नाउ वी कॅन कंपेअर R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू इनवर्सली, तर इथे असेल d1 स्क्वेअर, इथे असेल d2 स्क्वेअर. आणि गिवन काय आहे, d2 इज इक्वल टू 2d1. डायमीटर डबल केला आहे पहिल्यापेक्षा, तर d2 ची व्हॅल्यू काय असेल, d1 स्क्वेअर, d2 ची व्हॅल्यू 2d1 स्क्वेअर. d1 स्क्वेअर कॅन्सल होईल, 2 चा स्क्वेअर किती येईल, 1/4. सो R2 अपॉन R1. Now resistance R2 is equal to 1/4 R1, that is 4 times decrease, and that we know, we have discussed this in theory lecture. What happens if diameter is double, what happens if diameter is made half, that conditions we have seen. म्हणजेच काय, how much does the resistance change, रेजिस्टन्स मध्ये किती चेंज होईल जर डायमीटर डबल केला तर काय होईल, रेजिस्टन्स 4 टाइम्स डिक्रीज होईल.